Con lo cual... This looks like garbage. Pero Asmond. Tenemos polémica. Resulta, pasa y acontece que el tema de Smite 2 ha llegado a oídos de gente bastante grande, lo que sería la comunidad de streamers y youtubers, sobre todo en el aspecto de habla inglesa, y justamente el día de hoy vamos a reaccionar un poquito a lo que sería el drama de las skins sobre Smite 2. Como ya saben, justamente Smite 2 está a la vuelta de la esquina, bueno, a la vuelta de la esquina, dentro de un año probablemente, pero ya se hizo voz sobre cómo funcionaría justamente el tema de las skins, y al parecer hay mucha gente quejándose al respecto, es decir, no es para menos, pero es que es un tema bastante polémico, bastante complicado, con lo cual el día de hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a Asmongold. Asmongold, para los que no lo conocen, es un youtuber y streamer muy grande, por no decir uno de los más grandes de habla inglesa, que nació del World of Warcraft. Es una persona que le gusta comentar muchísimo temas polémicos, da unos takes bastante concisos, diría yo, sobre el general de las situaciones. Así que el día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene para decir sobre Smite 2. Esta persona como tal creo que ha jugado Smite alguna que otra vez, lo sigo hace bastante, pero tampoco es que lo vea diariamente, con lo cual no sé cuánto tiempo le ha dedicado a Smite, o no sé si sabe muy bien cómo funciona Smite, pero entiendo que por lo general su opinión sobre estas cosas es bastante relevante, al menos para una comunidad muy grande de habla inglesa. Así que vamos a ver qué es lo que tiene para decir. Tiene 462,000 vistas este video, 4 días de subido, y yo creo que para esto ya reaccionó Weekend, Intersect y bastantes youtubers de habla inglesa, así que vamos a reaccionar a él. Él habla en inglés y el video es en inglés, con lo cual vamos a poner subtítulos, pero no voy a traducirles directamente cómo funcionaría cada cosita porque no me da la voz y no nos daría el tiempo, porque son 33 minutos de video, así que yo lo que voy a ir haciendo es resumiendo lo que él va diciendo, y según vaya sacando algunos puntos importantes los voy a ir comentando, voy a ir contrastando las ideas con respecto a lo que yo piense, ¿sabes? Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí, y si tampoco es interesante pues no habrá video, pero igual, vamos a ver. In their community, if you were to take what Twitter is saying literally, the game is already dead on arrival. Oh, wow. Pero a ver, ¿qué nos dice Twitter, no? They should just cancel it then. So if you're not familiar with Smite, it's a third-person MOBA with a ton of different gods that you play as. I played it a little bit back in the day, and I actually enjoyed it, but there were just so many other games that I was playing at the time, I just never really invested a bunch of time into it. But the big controversy is that the vast majority of the skins that you purchased or earned in Smite 1 aren't being moved over to Smite 2. Now, Smite 1 initially released in 2014. So that's what people are mad about? They're mad about skins? Made on Vale, aquí ya directamente todo el video resumió qué es lo que está sucediendo, cuándo va a salir, bueno, cuándo, entre comillas, ¿no? Pero ya está diciendo cuál es el problema en concreto, que sería sobre lo de las skins en sí, ¿sabes? Así que Asmongold de momento ya va captando un poquito la idea del panorama, ¿no? General. Alpha testing, I think in the summer of this year, was built from the ground up on Unreal Engine 5. On the frequently asked questions part of their website, the developers say that Smite 2 is a multi-generational leap from Smite 1, from UE3 to UE5. That means we have to completely rework or recreate every piece of content for it to function in Smite 2. There are currently over 1,600 skins in Smite. I mean, most games do this. Like, the only reason CSGO didn't do this with CS2 is because, I mean, gambling on skins is like probably more popular than playing the game. So it's like it would be better if they didn't port over the game and they ported it over the skins. And it's like, yeah, it's CSGO 2 and there's just all new skins. There's nothing else is the same. Imagínate, so, like, Counter-Strike, una Dragon Lore que cuesta $1,200 o algo así, es muy complicado tomar las skins allá. O sea, más que en Smite. Couldn't do both that and make Smite 2 as amazing as we knew it could be if we focused on starting anew. So to make this transition a little better, I mean, are they wrong? Like, I don't think that they're wrong. Probably not. Yeah, I don't really think so. Is offering what they're calling legacy gems. And also I want to say too that it is disappointing that people don't have new their skins ported over. Like, it's definitely disappointing, and like PoE 2 did that, and so did Overwatch 2. So like, obviously it would be great if they were able to do this, but is this something that like you need to have, and like if you don't, the game is DOA? No, I don't think so. Vale, está justamente diciendo lo que la mayoría de personas somos conscientes, porque sí, es triste que la mayoría de skins que todos tenemos no vayan a ser transferidas a lo que sería Smite 2, es decir, es bastante disappointing, como él dice. La cuestión es que es normal que esto suceda, porque no van a transferir todo eso, no van a dedicar tanto tiempo solamente transfiriendo las skins, y como Smite de por sí ya es un juego bastante muerto solamente, es decir,
Si no estoy mal por ahí, Fine OK o alguna gente estuvo liqueando que Smite 1 probablemente iba a morir dentro de 2 años o ya lo iban a cerrar por completo porque creo que no les daba ya lo que sería el abasto en cuanto a dinero y en cuanto a gente se refería. Así que el proyecto de Smite 2 sí o sí tenía que salir y las skins, digamos que son un daño colateral. Mucha gente ha invertido muchísimo dinero, mucha gente ha invertido incluso dinero en odiseas. O sea, hay mucha gente que tiene todas las odiseas incluso, pero muchas de las personas que incluso yo vi en muchos diálogos de Twitter, de Reddit, de Facebook, de muchos sitios, han dicho que incluso es cierto que es un poco triste que pierdan sus skins, pero están de acuerdo también con la idea, o no es que estén de acuerdo con la idea, pero que la aceptan porque cuando pagaban el dinero en Smite, digamos que ya disfrutaron sus skins y además lo hacían, digamos que para apoyar también el videojuego, para que Smite estuviera vivo, porque es un buen videojuego, divierte a mucha gente y de por sí digamos que es bastante poco común en lo que sería los juegos grandes de MOBA o juegos grandes de shooters o lo que sea. Entonces mucha gente está muy agraciada por Smite 2 y ciertamente las skins, pues a ver, yo no sé cuántas skins tengo, tendré como 700 o así, yo no tengo skins de Odisea porque yo no le he metido tanto dinero al juego, pero a mí personalmente el hecho de que Smite 2 venga también como creador de contenido y como persona que de por sí puede vivir de Smite, entonces diría que me es bastante más irrelevante el tópico de las skins, pero como tal queda bastante claro que es el camino correcto por el cual ir en términos generales, aunque mucha gente se enfade y que puede que incluso mucha gente deje el juego por ello. What's the popular place that everybody plays Smite on? Does it have its own launcher or do people play it on Steam? People play it on Steam? Well, let's see how popular the game is. Steam Smite ahora mismo ha duplicado sus números, ha duplicado bastante sus números últimamente por el hecho de Smite 2. Okay, so like I'm assuming whenever they announced Smite 2 it went up by a lot. So like on average they had like 12,000 people playing the game. En Steam, It's big on Xbox. sin contar Xbox, PlayStation y también el launcher de Epic. Use of their time to Y Nintendo. redo all of their skins for such a small player base. Like I don't know if that's a good decision. Like that's like a ver, for example, es 12.000 es bastante so, like, poco, in my mind, poca right? player base. New World's probably about the same size of a game and maybe a bit smaller, maybe a bit larger depending, right? But somewhere around New World size. If New World made New World 2, would I be angry at them that they didn't port over all of the old skins? Vale, aquí está haciendo la comparativa con el World of Warcraft. Está diciendo, si el New World justamente hiciera New World 2, esto es como las versiones del World of Warcraft, yo tampoco entiendo muy bien del juego porque los MMOs casi no me llaman tanto la atención, al menos actualmente. Él se enfadaría porque no pasen todas las skins del New World 1 al New World 2. Vamos a ver qué dice. No. No Do se I think that enfadaría. they should invest that time and money into doing that? No. ¿Cree que deberían invertir el dinero y tiempo en hacer esto? Tampoco. Seems like a waste. Gems can be used to pay for 50% of the price of most in-game purchases in Smite 2. So things like También skins. te digo, esta persona es millonaria. Esta persona le vale 3 hectáreas del oliverga lo que puede llegar a invertir en un videojuego. Battle Vive passes de and ello, events así in que... Smite 2 will be half off until you spend all of your legacy gems. Pero probablemente diría muy lo mismo, no tan arraigado o no tan seguro de sí mismo si no viviera de ello. Pero probablemente diría lo mismo, conociendo un poco a Asmongold, yo que por ejemplo lo he visto desde hace muchos años. Currency is changing slightly from Smite. This ensures that you'll have the equivalent purchasing power. So you basically get a 50% discount on anything moving forward based on how much you spent in the last title, meaning every skin that you want to buy in Smite 2 will have a 50% discount. You still have to put more money into it, and this is what people are having a big problem with. Because your skins aren't transferring, people are freaking the fuck out. Using comparisons to Overwatch and CS2 as reasons as Well, I mean, like, let's just be honest, though. Like, Overwatch and CS2 have a development studio that is gigantic. Like, what are we talking about? Like, this is it's comparando a Blizzard dramatically different, like, y Valve scale. con Hi-Rez. Like, you can't expect a small developer to be able to do that. why all of the skins that they paid for and the thousands of dollars spent. Like, I bet if the developers of Smite could push a button and just be like, all the skins are ported over, boom, do it, I bet they do it. It's not like they aren't doing it because they don't want to do it. Claro, si tuvieran la posibilidad los desarrolladores de Hi-Rez de hacer todas sus skins o que directamente todo ese código pasara al Unreal Engine 5 súper fácilmente y que solamente tuvieran que pulsar un botón o transferirlo y ya está de toda la base de datos y que se demorara una semana, bueno, no una semana, que se demore un mes, por ejemplo, que se demore solamente eso,
Probablemente lo harían. ¿Por qué? Porque quieren también respetar esa cantidad de ingresos que la comunidad otorgó a la empresa hace muchísimo tiempo y también que le permitió estar viva durante tanto tiempo, ¿no? Básicamente, pero es bastante más complicado que ello y Smite 2 necesita salir, yo creo que bastante más pronto que tarde. Y además aquí están justamente diciendo en el chat que el Overwatch 2 tampoco era un nuevo juego. Overwatch 2 era literalmente lo mismo que Overwatch 1. O sea, creo que yo jugué Overwatch 2 en su momento cuando recién salió. Creo que incluso en stream, bueno, no estoy muy seguro. Pero Overwatch 2 era bastante igual a lo que sería Overwatch 1, ¿sabes? En cambio, Smite 2 es literalmente un juego nuevo. El código lo iniciaron desde cero en Smite 2 con el Unreal Engine 5. Entonces es bastante más complicado el temario de las skins. And moved forward into the new title. Their Twitter account has been spammed under every single post from gamers angry that their skins aren't being moved up 2 engine generations. This gamer here says, all I read is spend more money, we don't care about your old skins. To be fair, this is literally a tweet with no likes, no retweets, and no comments that has 3 views. Y además que es un tweet súper extremista, a mi parecer, viéndolo así. Is genuinely delusional. You ain't making more money from me when you won't respect my money. This gamer here, Big Dick Deviant, says, I'm sorry to say, but like... Creo que están respetando, aquí él va a decir algo, perdón por cortarlo, pero creo que están respetando el dinero y el tiempo que tú le otorgaste a Smite dentro de lo que les es posible. ¿Les es posible crear todas las skins en Unreal Engine 5? Sí. Y ya lo hemos dicho 20 veces, pero les costaría mucho tiempo. Y aquí es donde mucha gente entra y dice, es mentira, no les costaría tanto tiempo. ¿Sabes tú de desarrollo de videojuegos? Yo no lo sé tanto como para decir no les costaría tanto y tampoco sé lo suficiente como para decir les costaría mucho. Entonces ahí digamos, entramos a un debate en el cual tampoco podemos debatir justamente porque no tenemos el conocimiento que tienen los desarrolladores y tenemos que fiarnos un poco de lo que serían los comentarios de ellos mismos y los statements que dan constantemente en internet sobre este tema en concreto. Y además, como se ve que no van a hacer lo de las skins, porque claramente no lo van a hacer, otorgan lo del 50% de las gemas, el Legacy Gems, el Divine Legacy, hacen todo lo posible para al menos, digamos que compensar el hecho de que te van a quitar todas tus skins o no te van a quitar todas tus skins, pero te van a dejar sin la posibilidad de jugar con tus skins que compraste durante muchísimos años en Smite 2. Like, I think that they bring a good point in, but at the same time, there is a little bit of ridiculousness. Like, not respecting your money and you're buying skins in a video game, like, I don't think that you're respecting your money either. True. Like, that's just si ya de por sí estás gastando plata en las skins de un juego, like, I'm not saying that like, they should just delete or take away all the skins, but like, do we really have to get that serious about it? 50% discount isn't enough for the thousands of dollars we spent on this game. Real WRU says you guys are Esto me hace criminals. pensar en que un amigo mío, Duert, gastó mucha plata en skins del Warzone. Gastó muchísima plata en lo que sería packs del Warzone, en los conjuntos en concreto, en Soap, yo no sé, gastó en muchas cosas de Warzone. Warzone 1 pasó a Warzone 2 y estamos hablando de Activision. Ahí, digamos que el panorama de lo que sería la polémica, no sé si hubo en concreto en ese momento, pero dio exactamente igual. Y a eso fue mucha más plata porque las cosas en Warzone eran por lo general más caras que lo que son en Smite. Y siento que da más gusto, personalmente hablando, ¿no? Siento que da más gusto dar dinero a una empresa como Hi-Rez a diferencia de una empresa como Activision o Steam, ¿sabes? Porque Hi-Rez por lo menos es pequeña dentro de lo que cabe o a comparación de las otras, de las grandes empresas, de las grandes macroempresas. Y tiene, digamos que, tu único juego en el cual muchas personas somos muy fieles desde hace muchísimos años. En cambio, Warzone es como una máquina de imprimir dinero constantemente y lo único que quiere es que des tu plata, des tu plata, des tu plata y sacan skins todo el rato. Y además lo hacen bastante pay to win, de forma tal que sacan armas que muchas veces se tienen que comprar con paquetes y cosas así. Entonces, ¿qué te puedo decir? And Dexterol here says, honestly, I don't think I'm going to play Smite 2. I have over 1,300 skins, spent thousands. If they can't even port the skins over, there's no point. My God. They're not even giving you the gems to buy them back. They're basically giving you legacy gems to buy a skin for 50% off. Yeah. This user here just wants them to port all of the old models into Unreal Engine 5 without changing the graphics. The game will still function the same. You'll just see lower quality skins from UE3 and the new UE5 skin. No es así. Es que justamente no es así. Lo de este tweet no es así. No puedes simplemente pasar los modelos del Unreal Engine 3 al Unreal Engine 5.
Eso es lo que tengo entendido. Si no es así, corríjanme, porque yo estoy dispuesto a aprender sobre cómo funcionan los motores gráficos. Algún profesional de motores gráficos que esté viendo este video y que le guste debatir en la polémica, pues entonces que diga cómo funciona justamente. Si es muy difícil, que haga una ejemplificación del cómo se puede pasar un modelo del Unreal Engine 3 perfectamente al Unreal Engine 5 y que funcione y que los bracitos se muevan igualmente, que tengan las mismas animaciones, que haga exactamente lo mismo. Si es así de fácil. Si no, mejor calladito. See, Zero clue about anything you're talking about, but I'm really well, and it's also like, yeah, I feel like it's probably not that simple, number one. Number True. two, all of these people are looking at it from a perspective of a person who is a big fan of Smite, and they're actively playing Smite. So these solutions and these problems are from the mindset of a person who is super invested into it. They're like, they have $1,000 into it. Like, is it a good thing for new players whenever Smite 2 comes out that they log into the game, even theoretically, and they see a bunch of low poly models? No. que no I tienen bet if people- absolutamente nada que ver con las partículas y efectos y diseños que justamente hay en Unreal Engine 5, que son bastante más saw bonitos. that, they would think, wow, this game Son looks mucho really mejor cheap. I esos. don't think I want to spend money on it. So it's like, again, they're not looking at it from the perspective beyond their own. Asmongold es muy basado, ¿qué te puedo curious decir? as to what you guys think, That because doesn't mean that they're wrong. Like, I don't think that they're wrong for being frustrated and disappointed. And I think that they're right. It does suck that this is happening. But at the end of the day, I can see why they would do it. I'm kind of sitting here and like, I can definitely understand the frustrations from gamers. Like, you spent a bunch of money on this game, Yeah. a new one's coming out, and like all your skins like no longer transfer over. Yeah, that sucks. It But does. like, duh, like, is this not what we've been talking about for the last like 10 years on this channel? Microtransactions are a money sink. Like, you don't buy microtransactions if you're not okay Well, with you don't own them. And that's a big thing that a lot of people need to understand whenever they purchase a microtransaction. Whenever you buy, let's say, the Celestial Steed in WoW, or like one of these cosmetics in Smite, you don't actually own that cosmetic. You only own a license that allows you to use the cosmetic that's given to you by the developer that they can remove at any time for any reason. Literalmente es como los juegos en Steam, como las skins en Fortnite. Imagínate que Fortnite de un momento a otro viva una catástrofe y pierda por completo toda su player base. O no toda su player base, pero que por ejemplo tengan que cerrar el juego. Súper exagerado el caso, pero imagínate, vas a perder todas las skins que has comprado en Fortnite. Sí, así funciona. En el momento en el que tú decidiste comprar las skins en Fortnite, aceptaste que así funcionan las microtransacciones, y en el momento en el cual una skin tenga problemas por copyright, probablemente esa skin la van a quitar y puede que te devuelvan el dinero o puede que no. Si la empresa es buena y te tiene, digamos que bien cuidadito, te va a tratar de devolver el dinero. Hi-Rez trata de hacer lo máximo posible otorgándolo de las gemas. Es cierto que mucha gente dice, debería dar el 100% de las gemas que tú compraste. O más bien, no el 100%, que no sea un 50% de descuento para comprar las skins, sino que solamente sea el 100% de tus gemas y ya está. Y que eso te sirva para comprar cosas en Smite 2. Sí podría ser, lo que pasa es que Smite, o Hi-Rez más bien, aún así quiere seguir ganando dinero para seguir promocionando y seguir haciendo Smite 2 mucho más grande. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante las microtransacciones con las gemas que van a ver en Smite 2, que no sé cómo van a ser las gemas, si van a ser gemas amarillas o gemas lo que sea, o gems básicamente, y las Legacy Gems van a ser el 50%. Pero básicamente, en el momento en el que accedes a comprar una microtransacción, estás accediendo a que en cualquier momento esa microtransacción que hiciste se puede perder. Así funciona. You literally don't own anything. It's only one step above having an NFT. is losing them when the next games come out. Now, I know a lot of people are making comparisons to Overwatch. Overwatch was literally regarded as like a 1.5. It was like people were pissed that and that's also a very good point. Yeah, like why are you comparing to Overwatch 2 whenever Overwatch 2 was bad?
basically felt like a DLC, right? The What is engine that? difference there is like negligible. The game is essentially running on the exact same engine. This is the first year that Modern Warfare allowed you to bring your skins forward, which was a cool thing, but Modern Warfare 3 has been destroyed in the online community for being a DLC and being not that much of an engine upgrade. So while they brought the skins over, the upgrade to it was Si nos ponemos a negligible. comparar entre This is juegos y taking empresas, models Hi-Rez and sale muy skins bien and parado, UVs, haciendo todo all lo que of está that haciendo. It would be a fuckload of work to be able to make this happen. It would But be. the community is up in arms. So while I'm sitting here, like, I understand the frustration from gamers, but I also think, like, if you spent thousands of dollars in microtransactions in a video game, that's kind of on you, right? It is. But, like, I'm all for... It's definitely on you, and like you Y no es can't que sea tu culpa, o sea, porque aquí dicen, that's kind of on you. O sea, es un poco tu culpa, ¿no? El hecho de que gastes miles de dólares en microtransacciones en un videojuego que es gratis. Un poco tu culpa, y sí, es cierto, pero digamos que lo haces también con la idea de apoyar el videojuego, ¿no? Porque te gusta el diseño que tiene, te gustan las skins que sacan y quieres apoyar el juego para que siga vivo, para que, ya que es un free to play y vive de las microtransacciones, tú hagas parte de esa gente que lo mantiene vivo. Como por ejemplo Supercell haciéndolo con Clash of Clans, haciéndolo con Clash Royale, que están haciendo que Clash Royale muera con sus microtransacciones, pero me entienden la idea, ¿no? Un poco que tampoco es como que sea tu culpa. Tienes que tal vez tener una perspectiva un poco diferente y menos radical. In a way that makes you feel good about your microtransactions. It's a very selfish perspective to have. It's like saying in like a gacha game, well, I don't want to have them add in new characters because the new characters would make my old characters not as important. It's very selfish, and it's also like it's reductive to what the potential of the game could ever be. Pro-consumer practices. Imagínate quejarte en Genshin Impact que ya no te sirven los personajes que tenías al inicio porque están sacando personajes nuevos mucho más útiles. A ver, así funcionan los juegos como Genshin Impact, los gacha. Well, I think that again, people just want that, right? I mean, it's not that even that they expect it, they just want it. Because some games have it, some games don't have it. Smite 1 will still be available even whenever Smite 2 is out. Por poco you can tiempo. say it's selfish, but if there's enough customers that feel that, you don't have a fan base. Well, you also don't have a fan base if all you do is make things that reward people that are already customers. Because eventually those people will drop off naturally. I think Retail WoW is a great example of that. So, like, if you only make content for the people that are already playing your game, you never expand your sphere of influence beyond that. Eso es lo que le estaba pasando a Smite. Smite no iba a llegar a ningún Pereira y justamente eso es lo que vi que alguna gente ha dicho, bueno, que creo que liqueó algo así, y es que Smite tarde o temprano iba a morir, ya estaba muriendo. Smite ya es un juego muerto básicamente, Smite 1, claramente me refiero. Es un juego que solamente juegan 12,000 personas y que depende constantemente de la gente que juega muy activamente a lo que sería el Smite. Estamos hablando de los casual players que de vez en cuando compran algunas skins, sí, está bien, pero es que son muy la minoría. La mayoría de gente que juega constantemente son los que están todo el día jugando rankeds y esos le meten dinero y etcétera, y están todo el día ahí. Even last week, Pero bueno. you can still use them in Smite 1. You can still play them. You weren't scammed, but the calls that like Smite are criminals for let's take a look and see right now. Smite game. Okay, so we're going to look at their last 3 tweets. There's this one, and then there's this one, and then there's this one. Okay, so let's look and see how many people are actually bringing it up. Smite 2 looks amazing. So these new skins will transfer. Is there no reason to buy a new skin if they aren't transferring? I mean, to be fair, like, this is a very fair question. Like, this guy's asking, like, are the skins that you are advertising in this tweet going to transfer? Like, this is I'm not even going to count this one. Está contando la cantidad de gente que está quejando por el tema de que Smite 1, o sea, de que Smite 2 no vaya a tener transferidas sus skins de there's Smite. one guy who posted something that was problematic, and he was complaining. There's one guy. Vale, en el de And then let's look at the second tweet. 11 Celebration. Year 11 drops next week. Are the avatar skins? I mean, this is a very fair question, right? Makes perfect sense. True, Why los play avatar whenever you're going to skins. lose everything in Smite 2? Okay, there's one person, right? Aquí hay otro que él no está leyendo justamente. No olvides comprar el Cross-Gen Pack por $29.
Vamos a sacarte la leche por cosas que otros te dan gratis sin preguntar. Este es otro, justamente. Then there's this one here, Quiet Throwback Friday. So this is like, there's nothing. I feel like this isn't so bad. Es que la polémica como tal no infiere en la cantidad de gente quejándose en concreto, sino en unos pocos haciendo mucha bulla. ¿Ya? Up as much as it A might eso hace seem. referencia la What's polémica. the point whenever skins don't transfer? I'll look at the Reddit. Ahora el Reddit. Smite 2 skin should automatically include color forge idea. Oh, about having, yeah, you can change the color. Yeah, that's probably true. Yeah, talking about skins, gameplay of Smite 2, it really matters. Possible Cupid remodel, clarification of skins. Yeah, I mean, yeah, this is pretty contentious on Reddit. Yeah, I mean, it's like one of the top posts and it has 500 comments. Yeah, okay, all right. There's enough people that are like that. Rebuilding the game on a new engine and providing a free experience on a new engine, a sequel to bring new life to the game, and they are met with this is fair. Just an overwhelming amount of negativity because people. Well, no, it's totally fair for people to be negative. They spend a lot of money and they really like the skins and they want to be able to use them in the new game. They're not wrong for thinking that or feeling that way. That's totally true. Es verdad. Tienen toda la razón por estar enojados, por estar sentidos con Hi-Rez de que no les van a transferir todas sus skins. Pero es que así es como funciona. Si quieres enfadarte por completo y abandonar el juego, es totalmente respetable. Es decir, no te voy a decir que eres un falso fan de Smite, un falso fan de Hi-Rez. Es decir, también es que es totalmente irrelevante. Si te gusta el juego, te gusta, y si te gusta por las skins, te gusta por las skins. No hay nada que debatir ahí. Es totalmente respetable, pero tal vez habría que tratar de ser un poquito más laxo con lo que sería una secuela, como aquí justamente lo dice, totalmente gratis, para que disfrutes y para que también tenga el juego una nueva vida. Mira lo bien que se ve, o sea, claramente esto va a traer mucha gente nueva, que es lo que Smite necesitaba. Así que tú vas a preferir que el juego se muera dentro de 1 año o 2 años, en vez de que cambien el juego, tenga mucha más jugabilidad, entre gente nueva, esté constantemente encontrando en mejores servidores partida, porque simplemente tenías 200 skins que vas a perder o a 1300 skins que vas a perder. Si tú crees justamente eso, yo lo respeto. Pero no estoy de acuerdo. Well, I think that it would be really nice if the Smite 2 developers said, like, hey, you know, like, over time we're going to add some more of the Smite 1 skins in. Like, not all of them, but like maybe a few every year, or maybe like es que eso es 5 probablemente every year lo que van a for each hacer. champion. That'd be nice if they could do that. Maybe a bit of a compromise, because a lot of people did invest. Because at the end of the day, right, they did say that. They are every week. They did. Oh, well, what the fuck? Well, then why are people getting mad? Like, porque la gran mayoría de skins no las van a transferir. So if that's happening, then, because what did they say? El que más se queja es el que tiene 100 skins, así que así funciona internet. You said Ya estamos acostumbrados, ¿qué podemos hacer? Choose the divine skins. Why not port the skins? Yeah, obviously it doesn't work that way. Okay, so they didn't really say anything about that in at least the infographic that they made. A skin microtransaction system doesn't make sense if the game isn't meant to be continued and suddenly gets a sequel after a few years. I mean, after a few years though, right? I mean, Smite's been out for 9 years, hasn't it? Más. I mean, it's been a really long time. 9 años, Smite's no, been out. más. I think that expected 11 precisamente, y eso es post-beta. I feel like it's fair. Like, it's not like they're replacing it. It's not like they're pulling a Call of Duty, right? And they're just making a new one every year. On top of just seeing random gamer faces bitch about this. Because, like, you got to keep in mind, like, the other thing I was going to bring up is, like, the reason why they're able to make Smite 2 is because of the people that bought the microtransactions in Smite 1. That's where they got the money. So, like, being able to add in some of those skins over time is very reasonable. Like, I think it's very fair for them to say, we can't port them all over, but we'll port over some of the ones that people really like. And then we'll give you a discount on the other ones. I think that's very fair. Muy justo, y por eso dije, Hi-Rez, si lo comparas con otras empresas que han hecho cosas así, queda muy bien llevado. Company Smite about to make crypto bros feel vindicated. I don't know if that commentary even works either, because if all the Smite skins were NFTs,
They still wouldn't work in the new game because that's what people don't understand. Yeah. Just because you have an NFT doesn't mean you can just like flawlessly port over some NFT from one game to another game. What about if the game is made in Unreal and then the other one was made in some proprietary engine? Like, how could you do that? The coding wouldn't even fit together. El desarrollador tiene que encargarse de hacer que eso funcione, y eso es más tiempo y más dinero. I don't think this makes crypto bros feel vindicated. I'm also just wondering why people are as outraged as they are. Like, you bought skins in a game that still exists. A new game is coming out and you just expect them to put all that work into transferring all of those skins over. That hasn't been the standard for a long time. Like, you can look at Overwatch 2 and Modern Warfare 3 and hell, even CS2. It might not be a standard, but it's an ideal. I think it's very fair for people to not be happy that it's not happening. Like, yeah, I think it's very fair. Like, it sucks. It sucks, but there it is. Yeah, they've done it. FIFA every year doesn't take anything that you purchase over. Like, that's not the standard. We've known this for years. And the thing is, hermano, la cantidad de plata que la gente gasta en Food Champions. Not ever buy a skin expecting for the game to exist in perpetuity. It is a very unhealthy que los FIFAs no se quejan de eso. I think it's puede que se quejen y puede que bastante gente se queje porque así funciona, pero los que gastan plata saben que así funciona y hace muchos años. Has been going on for 10 years. So you expect 10 years of work on skins to be ported over to the new game. That's crazy. It feels entitled. There's no way. And usually when I have these conversations, I'm on the fucking side of the gamer because a lot of these companies are scummy companies. They're greedy companies. But I'm trying to figure out where Smite went wrong here. Like, maybe they didn't need to make a sequel, but like the way I see it is maybe they realized that, like, you know, 10-year-old code, potentially longer on él no sabe cómo funciona Smite desde dentro, y te aseguro que yo sí sé cómo funciona Smite desde dentro desde hace muchos años, así que sí necesitaba una secuela. Con lo cual, this looks like garbage. Pero Asmond, chat, that's the problem. It was just like, wow. And what would I say about WoW? It looks like it came out in 2015. It's outdated. I mean, like, of course they want to update the graphics because the problem is, like, Smite, like, there are games, like, at a certain point, you reach the saturation point where everybody knows about this game and people have just chosen not to play it. And the next chance that you're going to have to, like, really expand that user base is really with the next game. And I think that's why they're making this new game. That's the main reason. ¿Quién salía ahí? Ven, yo veo una cosa. Cuando busco Smite, no salimos nosotros, amigos. A ver, esa habla inglesa, es complicado que salgamos. They also offer you 50% discounts because you because you can look, by the way, you can look at the game. Look at the game. Since 2020, which, to be fair, it's grown a lot. But, like, it was doing pretty well. This is in 3 years. Like, it's doing worse. En 2020 it has in like 3 years. I mean, fue bastante bien. Creció bastante un poco la player base de nuevo. Or you know, the announcement of the second game. But, like, yeah, that's also COVID, right? So, pero justamente se iba a decir, eso es I mean, it's not like the game is doing amazing. Todo el mundo ya estaba en casa jugando más juegos de los que por lo general se jugaban. It has gone down aside from this one, like, big update. So I can see, like, you know, they're looking at the graph and they're thinking, wow, our game is dying. It's slowly dying. Yeah, it is. It's slowly dying. 2019. I'm trying to figure out where their greed is coming from. A game that they supported, again, it's a free game for 10 years. Porque estamos hablando del mismo trailer desde hace rato en loop. But those microtransactions are all just cosmetic skins. And, like, if you feel like you've been robbed of your thousands of dollars that you spent, even though you're using the skins in the game right now, like, I don't really get it. If Smite 2 just, like, never existed and Smite dropped an update that just removed your skins, like, you'd have a problem. But this is a sequel. Like, you bought skins for Smite 1, a game that's been in development and, like, supported for 10 years. Like, to me, it would be like if I bought a skin in Rainbow Six Siege for $1.
And all of a sudden, Rainbow Six Siege 2 gets announced 3 years from now, and I just expect all of those skins to transfer over. Así no funciona. This not is gonna the happen that standard. way. This is what ¿En we've qué been burbuja talking tienes about que for vivir years. para This is pensar why que tiene que microtransactions ser and así? buying Te microtransactions puedes enfadar por is a ello y es waste of totalmente money. respetable. I guess I'm just like, yeah, it Pero, sucks, but like also ¿qué dicen aquí? it's a waste of money. I Thank guess you. I'm just like, yeah, it sucks, but like also you knew the assignment here. You know what the fuck this is. I just that's the thing is like people think that like what do you like you thought you were buying stocks? What is this? Me, Sí, pero no estás comprando, no estás invirtiendo en la bolsa con skins de Smite. Overwhelming negativity about this game release. And even though I have no skin in the game, as like I'm not a Smite player, I don't play it consistently. I'm just curious as to why there's such outrage here when the standard in the gaming industry is that you release a game every year and your skins from last year don't transfer. Why is this game getting so much heat when they have supported it for 10 years? También te digo, no está recibiendo so much heat, ¿sabes? No creo que esté siendo tanta la polémica, yo no estoy todo el día metido en Twitter, ni en Reddit, ni nada de esto, así que no sé si hay mucha gente hablando al respecto, pero yo creo que tampoco está recibiendo tantísimo hate. Mucha gente se queja de un momento a otro con los comentarios y tal, pero la mayoría, diría yo, son personas que entran en razón con respecto a que así funciona y así debe de ser. Como yo dije, mucha gente que yo vi en Facebook, Twitter, en los comentarios de YouTube y en muchas cosas, que decían que pagaron felizmente toda la cantidad de dinero que han pagado en Smite 1, disfrutaron sus skins y están felices que Smite 2 salga. Aunque no se transfieran sus skins y toda la plata que gastaron en Smite 1, que tienen todas las odiseas. Y están contentos porque Smite 2 ves un aire nuevo para el videojuego. Es mucha player base nueva, es mucha gente que va a revivir el juego, van a volver youtubers muy grandes. Asmongold probablemente cuando salga Smite 2 lo va a jugar. Cuando este señor juegue Smite 2, toda la comunidad, todo ese chat, toda esa cantidad de gente que está constantemente viéndolo a él, probablemente va a entrar a Smite a jugarlo. Y si les gustan los MOBAs y si prefieren un MOBA como Smite, que es mucho más asequible que League of Legends, a mi parecer, entonces te aseguro que van a estar más contentos aún. ¿Por qué? Porque hay más gente con la cual jugar. Hi-Rez va a recibir más dinero, van a ampliar los servidores. Latinoamérica por fin probablemente va a tener un servidor decente en el cual encuentre partida cada rato. Smite 2 probablemente dure muchísimo más tiempo. Smite 1. O puede que mueran 2 años, no lo sabremos, pero de momento pinta bien. It might not really be all that serious. It's just that they want to keep the skins. That's it. How much you've spent on it, and like it just sucks that shit. Like, did you think the game was gonna be around forever? Like, what would happen if Smite, instead of announcing a sequel, just announced that they were shutting down? Would people be asking for refunds? Would be like, that's true. I don't know. It's a weird conversation. But now I'm curious to see if the community is actually. I'm glad that like now, because you know microtransactions have been the norm for about 15 years now. Like where we've had microtransactions in a lot of games and people are kind of like acclimated to it in the last 10 years. And I'm glad to see that like there are certain games that are going end of service. They are, making a sequel that doesn't port everything over. And I think this is really good because what it does is it gives people a sense of awareness of like, hey, by the way, idiot, this is what you're buying is just transient fucking pixels that you don't even own. And I think that it's a good thing as like a reality check for these people. Eso es. Si tú piensas que eres dueño de la skin Busted Kawaii Pop, no eres dueño de la skin Busted Kawaii Pop. Eres dueño del servicio momentáneo, el servicio temporal de utilizarla en partidas y verla como owned dentro del juego. Y ya está. Vas a disfrutarla durante muchas horas porque te gusta el diseño, te gustan los sonidos, te gustan las partículas, te gusta el voice pack en el que dice... Pero no eres dueño de esa skin y cuando Busted salga de Smite, imagínate que sale. Cuando Busted tenga un problema de copyright y Busted Kawaii Pop ya no esté, te vas a quedar sin Busted Kawaii Pop y pagaste el dinero. Going to support it come launch, or if they're just going to stay on Smite 1. Y no eres consciente de eso. Cuando metes el dinero, no sé qué necesitas para entrar en razón. This is one of those times where I'm not on the side of the gamer, and like I wish I was. I wish I could sit here and be like, I'm on the side of the gamer.
I totally understand where they're coming from. I think that it's super disappointing that they're not going to have the skins, and it sucks. But I can also see why the developer does it, and I totally understand that too. There is no right option here that makes both parties happy, that doesn't cost either a tremendous amount of disappointment or a tremendous amount of time. It just sucks. La única opción aquí es cambiar el chip que tienes justamente sobre lo que sería tu gasto de dinero en microtransacciones en una empresa como Hi-Rez, en un juego como Smite. Justamente como la gente que está feliz gastando su dinero, que estuvo feliz gastando su dinero y está feliz porque Smite 2 salga, que les da igual las skins, no les da igual las skins porque es dinero que gastaron, pero es un daño colateral que aceptan y ya está. It's sad. And I think that Smite 2 saying, no se ponen a llorar y no se ponen a decir no voy a jugar Smite 2 porque no tengo mi Cthulhu tier 5, ¿sabes? I think that is like such a great compromise. That is such a great compromise, and I mean, realistically, for a live service game like this, you couldn't ask for more. I think this is very fair. No, we gotta talk about this. This company's doing this. I don't know, man. I feel like they did everything as right as they could outside of spending all of that time and resources porting all of your skins over, which if I was in their position, I don't think I would do either. Anyways, let me know what you guys think down below. This is a conversation that has been stirred up I would do what they did. I would add in some of the really popular ones, like obviously because like, they have graphics and like, you know, data on like which skins are being used the most, right? And so I would just take the top 50 of each character or the top 20 of each character and port all of those over, and then say, hey, if there was another one that you guys really like, you know, let us know, and maybe we'll do it after release. Like, that's es que justamente eso es lo que dijeron, ¿no? Que iban a utilizarlas, o más bien a tratar de hacer las skins que más la gente jugaba. Y por eso, bueno, a ver, también creo que un poquito extraño, ¿no? Y podemos entrar en otro diálogo sobre la skin esa de King Arthur que están poniendo en el Divine Legacy y toda esa vaina. Simplemente es una recolor, etcétera. Pero creo que eso lo sacaron a base de porcentajes de skins jugadas, si no estoy mal. Es decir, la cantidad de skins que juegan las personas con este dios en concreto. En ese caso en concreto, pues ya uno empieza a entender. Y además, es muy probable que justamente pase lo que él está diciendo, que en un futuro, cuando ya cuando ya Smite 2 salga, ya gente esté comprando cosas ahí, la gente diga, vamos a sacar una tier 5 y que toda la comunidad empiece a votar in-game, que dentro del juego haya una votación para que votes cuál tier 5 quieres sacar. ¿Cuál tier 5 quieres que ellos desarrollen para que las personas que la tuvieron en ese momento la puedan conseguir o se las den de una vez o lo que sea? Y que las personas que estén nuevas en el juego también tengan chances de conseguirlo y que puedan volver a pagar. Y tú dirás, ¿están sacando plata de la misma skin? Sí, pero están tratando de contentar a la gente que ya la tenía y también otorgando contenido nuevo a la gente nueva. Entonces es un win-win por parte de Hi-Rez porque hace lo posible para tener a su comunidad contenta. Right now. I'm still playing games like the Finals and Rainbow Six and Call of Duty, but I'm not really a gameplay channel, so I don't put just like raw gameplays up and talk over it and stuff like that. And there's really nothing else I want to talk about in the FPS space until we hear news about games like Gray Zone or Pioneer or whatever. So I saw this, I was like, you know what? Microtransactions have been a staple discussion in this community for a while, and I'm curious to know what my community thinks. My name is Big Fry. Leave a like on the video if you enjoyed it. Subscribe for more content like this. Big Fry comenta cosas, no entiendo yo, no tengo ni idea de cuál es ese. There it is. He says, yeah, every time people are telling you that I was watching, yeah, it's a good video, man. I think you bring up some good points. Like, here's the thing, is like, I fucking agree, man. I agree. I think that gamers are being unreasonable. I'll link you guys the video. Give them a sub if you like the video. This is a good video. It is. And hard to disagree. Yeah, no, I think this is very fair. And it's the same gameplay with characters using the same skins being resold. I think that's shady. It's the same gameplay with the same characters. Like, I understand that it seems that way to you, but just understand that it's not that way. Es que es lo que ya hemos dicho muchas veces, porque la gente que no tiene conocimiento sobre cómo funciona el desarrollo de videojuegos dicen, es el mismo gameplay, con cambios de nuevo parche, lo que sea, con diferentes mecánicas, con los mismos personajes, ¿por qué no con las mismas skins? No es el mismo gameplay, no es los mismos personajes. Sí, pero no. Sí vamos a jugar con Hércules, sí vamos a jugar con Belona, sí vamos a jugar con Anur. Desarrollar a Anur
fue desde cero. Desarrollar a Bellona fue desde cero. Desarrollar de nuevo a Hércules fue desde cero. Todo eso es código desde cero. Es un motor gráfico nuevo. Y ello implica bastante tiempo y bastante dinero porque mucha gente tiene que desarrollar. Mucha gente tiene que diseñarlo, tiene que animarlo, tiene que crear las partículas, crear los efectos. Tiene que otra gente diseñar el mapa, otra gente... Todo desde cero. Claramente tienen una base con la cual pueden decir, así es Hércules, vamos a tratar de hacerlo muy similar, vamos a cambiarle alguna que otra cosita, pero no es como pasar este código a este y ya está, funciona y las demás animaciones. No, 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 es lo mismo. Because Unreal 3 and Unreal 5 work differently. It's like saying you should be able to make everything that worked on a PlayStation 2 game automatically upscale to a PlayStation 5 game. There are so many assumptions about game dev here. It's fucking insane. Thanks Imagínate que la gente esté pidiendo con el príncipe de Persia en las arenas del tiempo. Tú comprabas alguna skin en una microtransacción y que esa skin tengan que pasarla en el príncipe de Persia que saquen en PlayStation 5. Yeah, of course, man. It's a great video. Hermano. I love... Because like I know like videos like this can kind of be like I don't know if the word is scary to make, but it can be a little bit like fuck, I'm gonna have to read the comments of all these people thinking that I'm being paid by Hi-Rez or something like that, right? But the truth is that like any time that you try to assert any sort of viewpoint that isn't, let's burn the place down, people will be looking for your head. They're going to be mad. They're going to call you a shill, etc. And so I appreciate, at least standing on common fucking sense. Obviously, I'm not going to port over every fucking skin on release because a handful of people bought all of them. It's a fucking microtransaction. You're talking about not wanting to respect your money. You didn't respect your money when you spent $1,000 of it on a skin for a fucking video game. Y me gustaría a mí personalmente saber de alguien que de verdad esté muy enojado sobre lo que sería las microtransacciones que no pueden ser transferidas a Smite 2. Eso me gustaría verlo. Si alguna persona está viendo este video que está enfadada y que no quiere jugar a Smite 2 porque no le van a pasar las skins, me gustaría leerla porque diría que es muy poca gente. Porque todo el mundo está diciendo que la polémica y mucha polémica. Yo te digo que creo que es menos la gente que está enojada que la que está feliz por Smite 2. It's insane. This is kind of what drives a really big wedge between developers and players. Whenever developers or players are becoming completely unreasonable in what they're asking from the other group. Like, developers asking, you to buy a $60 skin for a horse in Diablo 4. That's insane. And it's also insane for players to think that they should port over every single skin. If they don't respect your money, no one will? Yeah, that's what I'm saying. PoE skins? Path of Exile is porting over everything. They are. They are porting over everything. Path of Exile is an incredible, amazing company. I've played the game and supported it ever since the closed beta. Es muy recomendado. I think that it's amazing that they're doing that. Este tipo de juego a mí me... I wish. I think that the developers of Smite probably wish that they could do that. Tiempo, And I think that they will probably try to do more of that in the future. Y lo van a hacer, yo estoy seguro de que lo harán. Porque van a decir Thanatos Arconte en Smite 2. Van a desarrollar, va a costar probablemente plata. Smite 2 possible. And that's why I think that, the developers should try to add in some of the skins that people really liked. People are expecting us to port over all the skins on release. I think they just want the skins at some point in time without having to pay for them again. That's totally fair. I agree. I think if you had the skin in the first game, you shouldn't have to pay for it in the second game. Seems kind of cringe. And I feel like it should be like... You should want to have those cool things that like make the people that kept playing the game feel good. Because like, for example, in World of Warcraft, there are these like really cool items and like prestige rewards that some people have that you can never get again. And it makes people think maybe I won't just quit the game immediately whenever I'm not having fun because I might miss out on these really cool rewards. Having legacy items in a game is really cool. But once you do it for long enough, the legacy items become a barrier to entry, and they just create FOMO. Like, you want to have FOMO. FOMO is good, but too much FOMO makes it to where people don't want to try the game. So it's like, you have to balance these two things out. Mm-hmm. And it's hard to do that. And I think that Smite is doing the right decision. They're making the right decision. I'll link you guys the video again. And after that, we'll talk about some other stuff, too. Maple Story suffers from FOMO to an extreme degree. Yeah. The dev explained in part what's going on here is that they're not just copy-paste, they're improving each one. Well, of course they are.
Yeah, I mean they're adding in a new game basically. I mean they're making a whole new game. Of course they're going to be improving the skins. I mean, fuck. That's kind of common sense, I would say. Bueno, pues ahí está. Por lo general, creo que llegamos a la misma conclusión, lo que sería, mira, Dao, lo que sería Asmongold y yo. Y de por sí creo que es lo que por lo general llega de conclusión la mayoría de gente, ¿no? Diría yo. Porque si tú tienes 4 dedos de frente, yo creo que tú sabes cómo funcionan las microtransacciones y sabes a qué te atienes cuando compras una microtransacción, cuando haces una microtransacción en un videojuego que es gratis. Así que yo espero que la mayoría de gente que esté aquí, justamente que juegue mucho Smite, que haya visto lo que sería la polémica en las redes o justamente esté recién viendo que hay una polémica, pues también haga parte de la comunidad que está contenta por Smite 2 y que entiende que es muy difícil hacer un port para cada skin del Unreal Engine 3 en un Unreal Engine 5, ya que hay más de 1000 y pico skins. Y que sí, es bastante triste que no se pueda obtener lo que serían las skins que has invertido tiempo y dinero en Smite 1, pero digamos que es un riesgo o un gasto a asumir, ya que Smite 1 estaba básicamente muerto. Está básicamente muerto. Y es probable que cuando salga Smite 2, Smite 1 empiece a cerrar sus puertas un año o 2 después. Porque la gente va a dejar de jugarlo y cuando ya no hay gente jugando en los servidores, solamente hay 100 personas o 200 o menos incluso. ¿Para qué van a mantener esos servidores abiertos gastando dinero si nadie los juega? Pero bueno, mis amigos, espero que el video les haya gustado. Claramente les voy a dejar el video de Asmongold aquí abajo en la descripción. Vayan, suscríbanse, denle un likecito. Y sin más dilación, yo me despido. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y chao.